Dear friends, welcome to AS American English Center. Check your Cliff's test preparation. We have come here to the video number 81. It is the prefix for. What do you mean by prefix? Few letters adding in front of a root word which gives a meaning. Die, dy. What do you mean by die? Die means not. The doctor has treated Jane for dysphagia. What do you mean by dysphagia? Difficulty in swallowing. You take some food, you are not able to swallow. That problem is called dysphagia. So many children in that country have died from, what is that? Dystrophy. What do you mean by dystrophy? Malnutrition. No food, the food intake, you don't have that power in the food. Bad nutrition or illness caused by lack of proper nutrition. EU, what do you mean by prefix EU? EU means good. EU means well. It is opposite of the prefix dis. See, this is dis, dys, dys. Opposite of dis is EU. This means not. This means not. Dysphagia, dystrophy, dysentery. Dysentery means what? Loose motion. Opposite of this is EU. They gave a beautiful eulogy about Glenn. What do you mean by eulogy? Tim gave a beautiful statement about the good things Glenn has done. Eulogy means praising somebody. Eulogy, praises. He tried to think of an appropriate euphemism to lessen the impact of his word. What do you mean by euphemism? He tried to think of an appropriate good substitute expression to lessen the impact of its words, to reduce the words and to give a beautiful, nice, good, shortened word. The doctor says his dysphagia has been replaced by eupepsia. Dis means less, no, you means good. Doctor says his dyspepsia has been replaced by good digestion. The dysphagia means where is the dysphagia? Yes, difficulty in swallowing, right sir. Now coming here, this instrument provides euphonious sounds. What do you mean by that? This instrument provides good or pleasing sounds. So EU means good, this means not or bad. X, what do you mean by the prefix X? The prefix X means out. X means out of. X means from. The prefix X, wherever you find X, the meaning is out, out of, from. He emitted a low sound. X is deleted before the M, right? If M comes, X changes into M. Emitted means leaving out. He sent out a low sound. They expelled the unruly student. Expel means what? Dismissal. They drove out or removed the unruly students from the institution. So X means removing them out. The doctor asked him to exhale slowly. What do you mean by exhale? What do you mean by inhale? Hail means, what is the hail? Air. Inhale means taking the air inside. Exhale means leaving the air outside. The doctor asked him to breathe out slowly. That organ excretes waste. What do you mean by excretes? The waste thing goes off. That organ sends out waste. They exculpated him. What do you mean by exculpated? They showed him that he was without blame. So exculpated means they released him. In, the prefix in, in means what? Before L, before M, before R, the N of this prefix becomes the same as the first consonant of the word in. In has two meanings. What are the two meanings of in? Not. See, for example, Jim knew his actions were illegal. See, when in joins with legal,
this N changes into L, illegal. Illegal means not legal. Able to understand? When this IN joins with L, M, R and N, and the root word starts with L, M, R and N, then this N changes into L, M, R or then. Illegal. Jim knew his actions were not legal. The amount of poisonous gas was insignificant. Insignificant means what? Not that much importance. Meaning the amount of poisonous gas was not significant. He suffered from an irregular. See R. Where is the R? It starts with R. So in plus regular, irregular, not regular. Heartbeat, irregular heartbeat, not proper heartbeat. Meaning he suffered from a heartbeat that was not regular. Bruce Lee's actions were in plus moral, in plus M, moral, immoral, it changes, not good. Bruce Lee's actions were immoral, meaning Bruce Lee's actions were not good, moral. The council's decision was impossible, possible plus IN, impossible, but it starts with the impossible to understand. The council's decision was not possible to understand or comprehend. What do you mean by this one other in? The second meaning of the prefix in is in, into, on. It is some mobility is going on, mobile action. The doctor injected. Inject means what? Pushing. In means what? Inside you are pushing. Injected him with an antibiotic. What do you mean by antibiotic? Already you have seen the meaning. Anti means what? Against, opposite. Biotic means what? Some biological problem. Antibiotic. Meaning the doctor forced an antibiotic into his body with a syringe. This country imports. This country imports. See, IN plus ports, imports, it changes. Imports means what? Coming down, inside. A large amount of grain from overseas into. So, imports means coming inside. This country brings in a large amount of grain from overseas. Import is the opposite of export. So, dear friend, this means what? Not. EU means what? Good. EX prefix means what? Ouch. Ouch, ouch of. In means what? In means either, not good. When in joins with L, M and R or N, root word, that N changes into those words. In has two meanings. One is not and one is in and into. Able to understand? Are you clear about this? So, I request you, young lady, to come forward and choose and tell few words on your own. What do you mean by this? Yes. Now I see about prefix. Dice. Dice means not. EU. EU means good. EU means good or well. EX. EX means out. Out of. And in means not. For example, for export company, in Chennai having more export companies. Today's discuss about the topic is prefix. DYS is not. For example, the doctor has treated Jan for difficulty in swallowing. EU. EU means good or well. For example, positive. EX means out or out of or from. For example, he sent out of low sound. In means
before L, M or R and N is prefix for meaning legal or illegal. Two different types. Legal, I mean positive or negative. For example, Jim know his actions were not legal, and negative, in, into, on. The doctor injected him with an antibiotic. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். முன்னோட்டு மூல வார்த்தையினுடைய அதற்கு முன்னால் ஒரு சிறு 2-3 எழுத்துக்களை சேர்க்கிற பொழுது அது முன்னோட்டாக வருகிறது. முன்னோட்டு வருகிற பொழுது வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் மாறிவிடுகிறது. ஹாப்பினா சந்தோஷம், அன்னுன்னு போட்டுட்டிங்கன்னா சந்தோஷம் இல்லாமை, அன்ஹாப்பி என்று வருகிறோம். தமிழில் பார்த்திங்கன்னா இம்சை, அகிம்சை என்று சொல்கிறோம். ஆக இந்த முன்னோட்டுக்கள் ஆங்கிலத்திலே மிகப்பெரிய மாற்றங்களை, வார்த்தையினுடைய அர்த்தங்களை மாற்றிவிடக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஸோ முன்னொட்டுக்கள் அந்த ஒட்டுக்களினுடைய அர்த்தத்தை அறிகிற பொழுது உங்களுடைய அந்த சொற்களினுடைய அர்த்தங்கள் எளிதாக புரிந்து கொள்வீர்கள். எங்கெங்கு எந்தெந்த வார்த்தை DYSல வருகிறதோ அவைகள் நல்லது அல்ல, கெடுதல், உடல் நலத்திற்கு கெடுதல் என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. இந்த முன்னோட்டு DYS என்று வந்துவிட்டாலே, உதாரணத்துக்கு டிசென்ட்ரி என்று சொல்கிறோம். டிசென்ட்ரி என்றால் வயிற்று போக்கு என்று சொல்கிறோம். பெருங்குடலில் நன்றாக இல்லை, ஆகையால் அந்த டிசென்ட்ரி வருகிறது என்று சொல்கிறோம். ஆக டிஸ் என்றால் இல்லை என்று சொல்கிறோம். டாக்டர் ஹஸ் ட்ரீட்டட் ஜேன் ஃபார் டிஸ்பேசியா. டிஸ்பேசியா என்றால் என்ன? முழுங்குவதற்கு கஷ்டம். ஃபேசியா என்றால் முழுங்குவது, டிஸ் என்றால் முழுங்க முடியவில்லை, முழுங்குவதில் கஷ்டம். ஆக many children in that country have died for dystrophy. Dystrophy அப்படி என்றால் என்ன? ட்ரோஃபி என்றால் ஆரோக்கியமான, டிஸ்ட்ரோஃபி என்றால் ஆரோக்கியமற்ற உணவுகளாலே பல குழந்தைகள் அந்த நாட்டிலே இறந்து விட்டிருக்கிறது. ஸோ டிஸ் என்றால் இல்லை என்று அர்த்தம். அதனுடைய எதிர்மறை வார்த்தை EU. EU என்றால் நல்ல, நன்றாக. EU means good or well. It is opposite to the prefix. டிஸ்னுடைய எதிர்மறை முன்னோட்டு EU. Tim gave a beautiful eulogy about Glenn. Tim கொடுத்தான் கிளென்னை பற்றி உயர்ந்த தரமான பாராட்டும்படியான ஒரு பேச்சை. Tim gave a beautiful statement about the good things Glenn has done. He tried to think of an appropriate euphemism to lessen the impact of his words. Euphemism என்றால் என்ன? நல்ல சொற்கள், பாராட்டக்கூடிய சொற்கள். So he tried to think of an appropriate good substitution. Doctor says his dyspepsia has been replaced by eupepsia. Dyspepsia என்றால் என்ன? முழுங்க முடியவில்லை. யுப்பெப்சியா என்றால் என்ன? நன்றாக முழுங்க முடிகிறது. டாக்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணினார், முழுங்க முடியாத தன்மையை நன்றாக சாப்பிட்டு மென்று ஜீரணமாகக்கூடிய அந்த மருந்து, அந்த குணப்படுத்தி விட்டார் என்று சொல்கிறார். The instrument provides a euphonious sound. அந்த கருவி வழங்குகிறது நல்ல இன்பம் தரக்கூடிய சத்தம். யுப்போனியஸ் என்றால் இன்பம் தரக்கூடிய நன்றான சத்தம். EX என்றால் என்ன? முன்னொட்டி EX ஆக வருகிற பொழுது, EX ஆக வருகிற பொழுது வெளியே போயாச்சு, அங்கிருந்து அப்பாற்பட்ட எக்ஸ் என்ற முன்னோட்டு வருகிற பொழுது, எமிட்டட், மிட் என்றால் என்ன? இருக்கிறது. எமிட்டட் என்றால் என்ன? போய்விடுகிறது. He sent out a low sound. They expelled the unruly students. Expelled என்றால் என்ன? வெளியேற்றி விட்டார்கள் மாணவர்களை, அந்த அராஜக மாணவர்களை. They drove out or removed the unruly students from the institution. The doctor asked him to exhale. Hail என்றால் என்ன? ஆரோக்கியமான, அதற்கு நல்ல நல்ல காற்றுடன். எக்ஸேல் என்றால் என்ன? வாயுவை வெளியே விட்டுவிடு. இன்ஹேல் என்றால் என்ன? காற்றை உள்ளே வாங்கு. The doctor asked him to breathe out slowly. That organ excretes waste. அந்த உறுப்பு அந்த கழிவு பொருட்களை அகற்றுகிறது உடலில் இருந்து. excretes, வெளியேற்றுகிறது. That organ sends out waste. They exculpated him.
அவன் எந்த விதமான தவறும் செய்யவில்லை என்று அவனை விடுவித்தார்கள். அடுத்தது இன் என்ற முன்னொட்டு. இன்னொன்ற முன்னொட்டுக்கு இரண்டு அர்த்தங்கள் இருக்கிறது. ஒன்று நாட் இல்லை என்ற அர்த்தம், இன்னொரு அர்த்தம் உள்ளுக்குள்ளே என்று வருகிறது. இந்த இன்னுடன் அந்த மூல வார்த்தை எல்லுடன் ஆரம்பித்தால், எம்முடன் ஆரம்பித்தால், ஆறுடன் ஆரம்பித்தால், எண்ணுடன் ஆரம்பித்தால் இந்த எண்ணும் எல்லு எம்மு ஆறு எண்ணாக மாறிவிடுகிறது. The prefix in has two meanings. The first meaning is not. எண்ணுக்கு இன்னுக்கு வந்து நாட் என்ற ஒரு அர்த்தம். ஜிம் knew his actions were illegal. ஜிம்முக்கு தெரியும் தன்னுடைய நடவடிக்கை அனைத்தும் சட்டத்திற்கு புறம்பானதென்று. ஸோ இன்னும் கூட எல்லு சேர்கிற பொழுது, லீகல் சேர்கிற பொழுது இந்த எண் எல்லாக மாறிவிடுகிறது, இல்லீகல். Jim knew his actions were not legal. The amount of poisonous gas was insignificant. அந்த விஷக்காற்று அளவு வந்து ஒரு குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாது, ஏகப்பட்டதாக இருந்தது. The amount of poisonous gas was not significant. He suffered from an irregular heartbeat. ரெகுலர் என்றால் என்ன? நன்றாக இதய துடிப்பு இருக்கிறது. irregular என்றால் என்ன? இதய துடிப்பு சராசரியாக இல்லாமல் இருத்தல். He suffered from a heartbeat that was not regular. Bruce Lee's actions were immoral. Bruce Lee-னுடைய நடவடிக்கைகள் சரியானதாக இல்லை. இன்னும் கூட எம்முடன் ஆரம்பிக்கக்கூடிய மாறல் சேர்கிற பொழுது எண்ணி எம்மாக மாறிவிடுகிறது, immoral. Bruce Lee's actions were not moral. அடுத்தது, the counselor's decision was impossible to understand. Impossible. அந்த நகரசபை தலைவருடைய செய்கைகள், முடிவுகள் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. The council decision was not possible to understand or comprehend. Comprehend என்றால் என்ன? புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை. அடுத்தது ரெண்டாவது மீனிங், இன்னுக்கு ரெண்டாவது மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா இன் உள்ளே, இன்டு உள்ளுக்குள்ளே, ஆன் அதன் மேலே என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது இன் என்ற முன்னொட்டு. The doctor injected him with an antibiotic. ஆன்டி என்பது முன்னொட்டு. பயாட்டிக் என்றால் என்ன? பயாட்டிக் என்றால் என்ன? உடல் கெட்டுக்கொண்டு இருக்கிறது. ஆன்டிபயாட்டிக் என்றால் என்ன? கிருமிகளை எதிர்க்கக்கூடிய அந்த ஊசியை போட்டு விடுகிறார்கள், ஆன்டிபயாட்டிக். இன்ஜெக்ட், ஜெக்ட் என்றால் இருப்பது, இன்ஜெக்ட் என்றால் என்ன? உள்ளுக்குள்ளே அனுப்புவது, இன்ஜெக்ட், இன்ஜெக்ஷன். The doctor forced an antibiotic into his body with a syringe. The country imports. Imports என்றால் என்ன? சரக்குகளை உள்நாட்டுக்கு இறக்குமதி செய்தல். A large amount of grain from overseas. மிக அதிக அளவிலே நெற்களை இந்தியாவிற்குள் இறக்குமதி செய்தார்கள். Imports is the opposite of export. இறக்குமதியினுடைய எதிர்மறை வார்த்தை எக்ஸ்போர்ட் என்று சொல்லக்கூடிய வெளிநாட்டுக்கு பொருட்களை ஏற்றுவது. ஸோ டிஸ் என்றால் இல்லை, யூ என்றால் நல்ல. டிஸ்ஸுக்குனுடைய எதிர்மறை இந்த ப்ரிஃபிக்ஸ் தான் இ-யூ. எக்ஸ் என்றால் வெளியே, வெளியே இருந்து. அடுத்ததாக இன் என்றால் இல்லை அல்லது உள்ளுக்குள் என்று வருகிறது. ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய இந்த ப்ரிஃபிக்ஸை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.